Hey, y'all, come look at this. Chaos happening out at the DCP offices during the launch of the former DP Rigathi Gachagua party, the Democracy for the Citizens Party. Yo guys, what's up, welcome and welcome back hapa hivi. So guys, kenye mnaona kwa screen ndo kenye tunaenda kuongelea kwa hii video juu how comes former DP Rigathi Gachagua is going to launch his party and then all of a sudden we have chaos. Like it wasn't a protest, it wasn't something illegal, it was just him launching the party. How comes there is some chaos happening from take a look at what is going on here. I don't get it. How comes maafisa wa usalama walazimika kufiatua risasi hewani? Like what is the reason behind? Like wanafiatua, people are working with guns just because of launching a party. Like you guys, tell me this something is not planned. And journalist injured, tear gas lobbed as chaos erupt after Gachagua party unveil. Like how comes just during the launching of the party of the former DP is when these chaos are happening? Things are not adding up. They are injuring this journalist and I'm one of the journalists and I don't like what I'm seeing. I want us guys to take a look at some of the reactions that has been happening here, and I really don't like what is going on here. And some of people have reacted to it. You can see we have people like Oga Obina, these popular people have reacted to it. So let's take a look at some of these reactions and see. And I want to get like what is really happening here. Like guys. How is it that every time Ricky G is doing something important for him, there's always goons invading? Doesn't this seem a little bit convenient? Ricky G, you need to check on your security team, because these people always have a way of infiltrating your situations. You're launching something, there'll be goons. You're giving a speech, there'll be goons. Your security is failing, you know. I'm just saying, you need to fire somebody, man. Unless, you don't get to forget about it. But if I were you, people would be going home right about now, because that is dangerous. Not even just for you, for the people who believe in you, for your fans, for your followers, for your family, everybody who's around you. That is dangerous, because if it's true the goons are pulling up and they have guns and they're coming in the rowdy way, things can get out of hand real quick. So Ricky G, you need to have a conversation with your security team. Now the blame is on the security. Like you have seen, Ogobina is kind of claiming maybe the security is failing, but why is it only when it is Ricky G doing something, then there is this outcome that is just chaotic, protesting, chaos? Like why is it only the time when it's Ricky G? The only time we saw when Ruto had I'm not saying like this whatever, you get it. If you don't get it, forget about it. You know what I'm saying? Like the last time we saw it was when the shoe was thrown. Or is it somebody in the comment section, let me know. Is it a revenge? They are trying to fire back with the shoes incident, or what the F is going on here? I'm trying to add these things up, are not adding. And as we see, there's this, people are reacting to it. Some people are taking it positively, negatively. I'm just in between, because I don't know really. Like I'm let's watch some of these videos and see these people talking, especially the common mwananchi in the streets. Let's see that and see what are their freaking thoughts, because this shit ain't adding up. You know what I'm saying? Yes, hata umeona hiyo Gachagua. Hiyo chama ya Gachagua DCP, unaona kuna mahali kuna mambo ya mayuta hapo. Wewe umeangalia ukaona kuna mahali ya mayuta. Hakuna mambo ya mayuta. Hao wazee wako after matumbo zao. So hii Kenya sijui tutafanya aje. To seek political asylum, tuende tu sisi wote. Kuna wale umeona mambo ya mayuta. Si pia wewe umeona mayutu wenye tuliacha ati wakitutetea, si pia wao unaona ni pia wao wanajiunga na wao. Kuna mahali kuna wazee Gachagua. Nimeona Gachagua amesha launch ile party alikuwa amesema anaenda kuilaunch, ambayo inajiita DCP, Desperate Common Party. Hiyo ndo chama ya Wakikuyu. Ukiangalia kutoka kwa nywele hadi kwa vidole ni Wakikuyu tu. Wakikuyu ndo walianza ukabila wakisema president wakuwe wa tatu. Kukakuwa Kenyatta, kukakuwa Kibaki, kukakuwa Uhuru Kenyatta. Hata sisi wa Kenya tunasema pia tunataka hiyo tatu. The government we currently have, the regime, is against the people.
That's why whenever you try to launch a party, which is part of our constitutional right, then you will find goons who disrupt. And it's so telling that at the end of the event, not even a single policeman showed up to try and find out what was happening, which tells you this is a state-manufactured chaos. And we are telling our president, and for the sake of our youth. From the look of things, most youth are not supporting the party Sikiza wa Kenya. Youth hawataki kusikizwa tena. I don't know the problem with Gen Zs. I just don't get it. I don't know. I can tell the guy who has spoken in the last clip, he is actually informed, because this is a manufactured chaos. How comes it happened? It happens on the time that this guy is planning to unveil his party. Just the time he's like, you guys try to make things add up, because I'm still hanging. And we have the politicians also responded to the parties. They responded to how they gave their views and opinions on the unveiling of the party. So you can tell they're against it again. So even it's just 50-50 for me. Like I said, I'm in between. I haven't decided, because I don't know until I see the manifestation. You know what I'm saying? Yeah, let's see how the politicians have reacted to this, because things are just going wild and it's not looking good. Mambo inaendelea Kenya ya siasa, and there is nothing wrong with politics. Siasa ni mzuri. Sio lazima sisi zote tusikizane politically. People are free to hold different political opinions. Ile tu tunasema hatutaki uchochezi, hatutaki kugawanya wananchi. Cite the public. Those politics of violence, division, incitement are old-fashioned politics. We must resist those politics as a country. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, anataka kuunda chama, there is no problem. Lakini wacha kusema hii ni chama ya kabila hii ama dini hii, kwa sababu utatenganisha wananchi. Sema hii ni chama ya Wakenya wote, ile ingine ikuwe ni ya Wakenya. Alafu tu campaign, wakati wa campaign ikifika tumenyane, kila mtu atoe record yake. Uambiwe wewe Kindiki 2.5 years ulikuwa deputy president, ulisukuma nini ikakuja pande hii ya Molo na Njoro na Nakuru? Mradi gani ya barabara, ya stima, ya soko ulisukuma? Ule mwingine na yeye aseme ili alifanya. Mwenye atashinda tumbariki aendelee. Unajua, nimesikia wengine wanasema atisikiza wa Kenya. President William Ruto and Right Honorable Raila Amolo Odinga wamesikiza Wakenya, na ndio maana Wakenya wanataka watu wafanye kazi pamoja. Wakenya wanataka amani, na Wakenya wanataka maendeleo, na hiyo ndio kazi wanafanya. Wanasema Homa Bay tujui Kiswahili, lakini najua methali moja inasema sikio la kufa alisikii dawa. So hiyo pia lazima tuseme. Asanteni. Kwani hii chama walikuwa wanatengeneza ilikuwa ya William Ruto? Ama hiyo chama inaitwa William Ruto? Sasa nyinyi sera yenu William Ruto, mpango yenu William Ruto, maono yenu William Ruto. Sasa mimi nataka niwaambie wale jamaa, na watafute sera, na watafute mpango, na watafute vision, otherwise wataungua. Now basically this is the reaction that I have actually found that is kind of trending, and this is kind of talking about the party. So let's wait and see what is the outcome, because after something happens, another follows, so you can't just rely on that, because obviously there is a fire, the people firing back, there's a reply, there's a result. Let's just wait and see what is coming. And if you didn't know what happened during the time Rigathi was unveiling his party, this guy has broken it into a very simple way that you could understand. So I'm gonna run this clip and you see if you didn't have an idea or what happened during that time. So watch this clip and see this is actually what happened. Leo uko hivyo pande za Lavington, Gachagua kila chama yuko ndio headquarters za DCP ziko, imekuwa ni ngori. Usikii sama zee kumekuwa na maguns wamekuja bana wakataka event yake, lakini sasa ndio Gachagua ni mtu alikuwa amejipanga. Usikii sama zee security yake imepiga magunshot. Sasa banga kuna mahali nimeona boy moja mazee ameshikwa, amefinywa bana, amekanyagwa. Mimi nashangaa, kwani huyu boy alikuwa amelipwa do ngapi kwenda ku disrupt mkutano ya bilionea? Tuseme hata alikuwa ameambiliwa thao. Alipoe punch akianza, alafu hiyo punch nyingine akimaliza. Ile vita ni mwana boy amewekwa. Hata madawa tu zinakanunua za leo ni more than thou. Aya, assuming sasa hiyo security vile ilikuwa na maguns, if I 2 gunshot iende yangukie gun mmoja. Huyo gun baada anaweza sema ameuliwa akifanya nini? Unajua kuna vitu zingine mazee vijana wadogo, hata tukisema ngama majenzi sisi tunatengeneza serikali hiyo nyingine. Sio in this way ya kwenda kuharibu mkutano ya mtu ati kwa sababu maybe ile ideology yako nayo hauagree nayo. Ni unangoja kwa ballot kwenda kuharibu mkutano ya Gachagua, bullet kuchapanishe udedi.
kutoka leo jioni mkoro wako na mzae wako kwa media na masista zako wakilia kila siku, oh, serikali saidia kijana wetu alikuja akashutiwa kwa mkutano ya Gachagua, na mkutano ya Gachagua hata unajua unakuja. Lazima angeka security yake juu ajue nyinyi pia mmekuja kudu nini. Mimi mazee nikiangalia mafootages nimekuwa naona au majamaa maguns jo walikuwa ngambaka na mawe wanamshuka hivyo ndani mazee ya venue, na unajua wamekuja kama event haijaisha, so ujue kumekuwa ni helter skelter, watu wanakimbililia mazee scampering for safety, lakini uzuri jo makarao wameweza kuneutralize ama jamaa, na uzuri sasa ya maguns na vile alikuwa anashikwa makarao hawako wamevaa uni, so ulikuwa unakaa hivi unadhani uko kando ya gun mwenzako, kumbe mazee ni karao kidogo kidogo, story yako inakuwa ni noma. But sasa tuseme guns ni watu wanakuja kuharibu mtani ya siasa, kumaanisha wanafaa kuwa arrested, si ni kweli? Au maguns ukiangalia vizuri nani anaweza kuwa amewatuma like order hiyo pesa ya maguns inaweza kuwa imetoka wapi? Na nikiuliza hivyo ni kwa sababu Gachagua hana enemy wengi. Enemy wa Gachagua ni mmoja tu peke yake, ni amri jeshi. Hao wengine wote wanakonga chini ya amri jeshi. In fact Gachagua hata waongeleshangi, yani anaongeleshanga nani? Amri jeshi. So ukiangalia vizuri inaweza kuwa maybe ni amri jeshi, na Gachagua hata yakikuja kubwanga atasema wale walitumia maguns, wale in this case hapa si serikali, na serikali hapa ina narrow down to nani? To amri jeshi. So sijui hizi vita za kina Gachagua jo itakuwa ni namna gani, but mazee ukikuanga kama Gen Z kama kijana mdogo, na sasa ndio tuko at the heat of politics. Sasa ndio mambo inaenda kuanza, usikie mazee itakuwa ngani noma. Mazee choreni kutumwa vitu za kwenda kulipwa Rwabe na Sultano, unacheki sasa tena tu umeenda maandamano au jagenya, lakini uliumia mguu kukimbia. Sasa jioni unakula ukishiba as unanas mguu, badala ungekaa tu nyumbani mambo yako tu ikae tu vile ilikuwa, badala ya kwenda kurisk vitu zako huko hivi nje. But uangani mbaya mazee, story ya maguns vijana wadogo. Unajua nasema hivyo juu hauwezi pata mzee wa miaka 40 ama chwani, unaweza pata gaucho. Hauwezi pata mzee wa miaka 60 mazee ameenda kurusha mawe kwa event, lakini vijana wadogo mazee between 20 to 40 ndio wanapiga hizo shughuli. Yo guys, that is it for today. I don't know what are your thoughts. Umeona venye what is going on. There is chaos anytime something happens, especially when it is Rigathi Gachagua, the head of it, the head of whatever is happening. Especially when it is that guy leading the whatever. There is always gonna be goons, always gonna be chaos, always there's gonna be somebody disrupting the meeting, the whatever, the event. You guys, what are your thoughts? Do you think this is something that is planned, or do you think it's actually just the incompetence stuff that Gachagua is working with? What are your thoughts? What do you think is up with these people and these politicians? Let me see your thoughts. I love reading your comments. I love communicating with you guys. Let me see what are your thoughts, and I hope to see you in the next video, and peace.